Prawira musim ini tuh roller coaster banget. Masa bodoh gitu, kalian mau menang, mau kalah, mau susah, mau senang, tetap dengan semangat yang sama, dengan support yang sama. Kami juga dari supporter tentunya tetap memberikan yang terbaik untuk klub ini. Dan ya sangat terharu dengan semua perjuangan itu. Gak bisa diomongin kata-kata kalau antusias Prawira Family tiap musim selalu I just thank them so much. Like I said before, they make us who we are. They're the reason that we are Prawira, and we appreciate them forever. ya setiap tahun mereka tetap mendukung kita walaupun keadaan kita gimana, keadaan kita habis kalah back to back apa segala macam, mereka tetap mendukung, mereka tetap stay kasih energi yang bagus ke kita. Itu berguna banget buat kita season ini, bisa ngelewatin season ini. Terbaik pokoknya mereka, dimanapun kami main selalu ada mereka. Dan kayak semangatnya 100% tuh, nggak pernah kurang. Fabio, nih, kalau lo nggak bisa bedain mana anjing mana ayam, gak usah ikut perang. Ketiga masuk analogi gua. Mana yang anjing, mana yang ayam di tim. Mana yang impor, mana yang lokal. Kalau nggak bisa bedain, gak usah ikut. Saya harus di sini. Itu common sense, biasa aja. Kata ibu ya, Oli Voller, ini tolong goblok. Gue jaga Voller, udah selesai, case close. Gimana sih kalau kita hanya sekali diajarin? Gila, men. Dan mana anjing, mana ayam. Common sense, let's go! Not doing nothing special, bro. They leaving people open. They run into. They're not doing nothing special. This team sucks, man. I think the biggest thing is every time it can't be perfect. Sometimes people have ups and downs. Clutch 3-point shot from Aaron Fuller. Yeah, the playoffs. Devon will put up another three. Splash! Denver Van Ostrom. And time running out for Prawira. That should do it. Closing out the season strong with 3 wins in a row. Something wrong with Yuda. Oh man. Oh, that's not be good. That's not a good sign. He's grabbed his ankle again. From this game. Ya, pastilah. Oh, victory. Now it's your turn. Victory. Block shot yang sangat baik. It's a foul? No. Shot clock sudah habis kali ini. Shannon cepat sekali. Oh! Wow. What? Full speed. Shannon Eugene Evans. Wow, luar biasa. Yes. And that's it. Semua pemain dari Pelita Jaya sudah cetak poin. 111-65 over Prawira Bandung, and Prawira Bandung closing out the season. Namun, ketika sudah dipastikan untuk bermain di IBL Playoff 2025, Prawira kalah 3 kali beruntun setelah itu.
yang bikin momentum masuk playoff sebenarnya menurun lagi. So, man, guys, apa ya? Ini kan playoff nih. Ini udah bener-bener mati-matian nih. Udah, ayo coba dikorbanin lah. Dikorbanin hal-hal yang gak pentingnya. Dikorbanin main-main gak pentingnya. Itu fokus, jaga diri, jaga badan, jaga pikiran. Biar kita tuh bisa win banget, bisa ya maksimal tuh playoff-nya. Terus tadi kalau sekarang itu kan bener banget gitu, kalau yang bikin menang tuh sebenarnya menurut gue ya, setiap kita menang tuh bukan kita bukan asing-asing. Dari kita itu bener-bener semuanya tuh pada kontribusi apa segala macem gitu. Bener-bener lakuin banget, bener-bener yang harus dikorbanin lah. Tolong ini kita awal kan hanya sebulan. Abis ini udah beres, biar kita nggak nyesel pas udah selesai juga. Betul. Itu serius sih mas, serius banget sumpah. Karena ya bisa banget, kita tuh juara lagi itu bisa banget. Bukan hal yang mustahil nih. Skuad Prawira ini kan dibilang downgrade, memang cukup turun kualitasnya antara pemain asing dan lokal yang dipunya. Kalau kita bandingin dulu sama waktu juara, ada Brandon Francis, ada Jared Shaw gitu ya, yang memang dua-duanya ini asing yang luar biasa gitu, sangat-sangat menggendong, dalam tanda kutip menggendong Prawira, menggendong Yuda. Kemudian juga waktu itu ada Reza Guntara juga, yang kemudian pindah ke Pelita Jaya juga, itu juga pemain lokal yang sangat bagus. Kemudian pada 2024 kemarin kehilangan Brandon Francis, kemudian ada Hans Abraham juga. Hans sama Yuda tuh udah kayak splash brother-nya Steph Curry dan Klay Thompson gitu ya di Prawira, tapi satu harus pergi sehingga memang cukup menurun juga kualitas Prawira. Congratulations Kota Bandung, 25 tahun terbayar sudah. Jeripayah Prawira harum Bandung. IBL GoPay 2025 is back. 12 pertandingan pertama di regular season Indonesian Basketball League yang menurutku cukup inkonsisten ya Prawira di saat itu. Jamu Satria Muda Pertamina Jakarta. Hanya 2 angka tapi 6 poin. 6 poin ya. Di sisa sekitar 73 detik lagi. What a game. John Murray. Kita lihat ada screen di sana. John Murray! Yes sir! John Murray the second. 2 poin jarak. Avan Saputra is trying to kill the game for Satria Muda Pertamina Jakarta. 4 poin keunggulan atas Prawira Bandung. Awal musim memang berat ya. Sejauh ini masih 50-50 teman-teman. Siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah tuan rumah atau justru tamu Bima Perkasa Jogja? Mati anjing. Figure out what you want to do. If you guys want to lose it and get embarrassed, fine with me. I'll deal with the media. If you guys want to win and move forward, fine with me. I hope so. Have a good game. Dimulai dengan kuarter pertama yang sedikit slow dari kedua tim ya Bung ya? 3 menit belum angka sama sekali. Dan akhirnya diakhiri dengan skor yang begitu rapat. Kemenangan pertama buat Prawira Bandung, selamat. Pesan kita itu bisa main, pokoknya sikat bae lah. Melihat rookie baru ya Prawira, ada 3, ada Jason, Arlan, dan Matthew Bryan ya. Karena dia saya Surabaya di Sidoarjo. Waktu sekelas menunjukkan pukul 14. Dan pastinya Jason memang yang paling mencolok di antara ketiganya karena dia juga sangat mentereng gitu ya performanya dari tingkat SMA, mungkin di DBL dulu dari Cirebon juga kan, kota yang memang cukup dikenal basket tingkat SMA-nya, kemudian lanjut di Liga Mahasiswa juga dia di Universitas Unggul juga performanya juga bagus dan di draft di Prawira di musim ini. Waktu terakhir defense di Washington. Oh, nice steal! Robertas Giga, Jason Prawira for the lead!
for Jason Prawira. Berakhir sudah pertandingan antara Pasifik Cesar Surabaya versus Prawira Bandung dengan skor akhir 81-82 untuk kemenangan Prawira Bandung. Wonderful performance from Jason Prawira. Obviously, the Jason performance against Pacific, he was tremendous and really helped us win that game. We're dropping it to GG's missing. We're driving it. We got fucking 3-on-2. We kick it out and launch at fucking 3. 3-on-2 with 2 locals and a 3-on-2. 2 locals and we got a big running with us. Catch it, gather. Hey, now! Free throw! Y'all are just launching right now in transition. Especially you. Semua pertandingan sih ya emosional karena kan emang Coach Dep sudah sudah biasa dengan kemenangan tanda kutip ya. Jadi ketika kita kalah dengan tim-tim tertentu banyak banget ya di tahun ini kita mencetak sejarah kalah oleh tim yang belum pernah dikalahkan gitu, kayak kita kalah sama beberapa tim yang belum pernah kalahin Prawira, itu cukup emosional juga. We always talk about the controllables and how we can be in control of our mood as well as the decisions that we make. And so that's something that we always focused on. And I really believe that that helped us throughout the season in tough times and created a really, really strong family environment. I think the biggest thing about maintaining the spirit with the team, with the unfortunate situations at times, is just keeping the light, keeping everybody positive, and trying to look forward at the things that we can do and we can control. Split the defense! Split the D! Menyamakan kedudukan. Oh, what a game. Apakah overtime atau tuan rumah or Dewa United Banten yang akan membawa kemenangan? Wah, gila baik, gila Murai menyelamatkan bola, block shot. Kita lihat Pandu, pasti Giga. Wow! How can the ball? What a game! Jatuh ke tangan Robertus Giga. Oh man! Wow! Oh, masih ada 0,29 detik. Prawira! That's it! Bandung memenangkan pertandingan di rumahnya setelah kemarin harus mengakui keunggulan dari Tangerang Hawks. Kita baru kalah dari Hawks dan kita tuh diraguin banget sama seluruh Indonesia untuk bisa menang lawan Dewa, tapi ternyata kita bisa buktiin kalau ya kita bisa gitu, kita bisa untuk compete, kita bisa untuk ngalahin Dewa, ngalahin Dewa. Itu benar-benar emosional sih pas menang, kayak rasanya ya senang banget lah bisa buktiin gitu kalau misalnya kita tuh Prawira masih bisa compete di IBL tahun ini gitu. Senang, deg-degan juga, soalnya udah kayak hampir 2 tahun gak main basket yang liga gitu, bertanding. Ladies and gentlemen, welcome to
Kuala Namu International Airport of Medan dan cerdas, please remember all the passengers above time is off and please do not Terus ya masih senang juga, masih bisa dipercaya, itu aja sih. Jadinya kayak deg-degan, ya campur aduk lah. Kayak pertama kali main basket lagi. Yes, sir! Come on! 2 years! 2 years! On a brighter note, all right, emotions aside, okay, I want to give a big shout out to Sultan. All right, this is a long process for him. Almost 2 years in the making. All right, this is the second time he did his knee, and the road. All you guys know, the road to recovery has been amazing for him. It's been difficult as well. He's gone through so much fucking shit, and I don't know many people that would go through the shit that he's been through, and he got through it. And now he's moving around, he's dunking in warm-ups, he's playing in the game. So give big fucking shout out to Sultan. Yang kita tunggu-tunggu, Sultan Fauzan 2023 awal terkena cedera dan akhirnya bisa memberikan impact saat ini 2020. My first point after 2 years. Kasih tuli. Kurang 2 detik saja dari yang terakhir. Apakah bahkan no foul di sana. No foul, telat sekarang ini. Sehingga tentu akan menjadi possession untuk Ksatria Bengawan Solo dan diubah menjadi kemenangan untuk Ksatria Bengawan Solo. Abraham Wenas with the clutch 2, taking the lead 62-60. Some of y'all motherfuckers here. Be honest. Because you're fucking holding us back right now. You're holding us back. And it's bullshit. Get it up, let's go. Fucking bullshit, man. We're fucking losing games with this shit. Mungkin ada sedikit ya entah mental mistake atau apa, jadi ya lumayan struggle sih di sini. Yuda Saputra! What a move! 3-point play! Halo Bandung, kota Wow! Kita lihat sensasional! Sebuah aksi Devon Washington. Sayang sekali untuk Prawira Bandung karena itu kesempatan emas sebenarnya untuk mereka bisa nyamain skor. Ya. Jadi yang mereka harus lakukan adalah mereka melakukan quick foul nih. Atau mereka, apakah dia akan sengaja miss free throw ini untuk mendapatkan offensive rebound? Sepertinya iya. That's it. Waktu tersisa sudah habis dan di-secure defensive reboundnya dengan ending yang sangat dramatis antara kedua tim ini di West Side Rivalry. Sayang sekali ya untuk Prawira Bandung harus menelan kekalahan lagi. Ya, sayang banget ya. Dan semoga mereka bisa balik lagi ke jalur kemenangan besok demi Prawira Family. As crazy and heavy as this shit feels, you're living your fucking dream right now. That everybody wants to do a professional basketball player. You're in it right now. Beban kepada Sultan, open 3-point shot! Sultan Fauzan! Sultan, open 3-point shot! He's on fire! Ya seneng banget lah bisa kontribut juga ke tim setelah sekian lama kan nggak kontribut cuman di samping lapangan doang. Sultan percobaan 3 angka. Oh! What a shot from Sultan Fauzan! Another 3-point yang sangat penting menurut saya di momen yang sangat baik ya. Royce, welcome to Bandung. What's up? Abhiel, what's up? Yeah. You said Mamprang.
Mabrang. Yo, ini saya Mamprang. Mabrang. Aku sempat diberi berita yang cukup mencengangkan ketika Ross itu masuk menggantikan Murray di Prawira. Bruce, what do you think about joining with Prawira? I'm excited. I just want to compete for championships, so I'm excited to be back in the IBL and to compete. Yeah. And you ready? Go down to the court now? Yeah. Pergantian dari John Murray III ke Brandis Riley Rose itu juga memang cukup mengagetkan ya, tapi memang kalau dilihat dari musim sebelumnya juga pernah terjadi di mana James Gist diganti mendadak oleh Manny Suarez gitu ya di pertengahan musim. Pergantian ini juga pastinya awalnya cukup menegangkan gitu karena walaupun Brandis Riley sebelumnya pernah bermain di IBL, cuman umurnya memang sudah cukup tua dan ada ketakutan untuk apakah dia mampu menjadi pencetak poin utama gitu ya sebagai point guard shooting guard dari Prawira. So hey, he's here, he's with us, we finally got him. We had to wait a little bit longer, but it is what it is. All right, we still got more than enough to play. He's coming in here to win. That's all he wants to do is come in here and win, help you guys get better. I know you guys are going to help him. He's already had success in this league. He knows what it's about. He's seen us have success. He knows what we're about as well. All right, now he's on a team that's going to win. All right, and he's going to be a part of that. Okay, but again, help him along the way. Continue to talk to him. All right, be the best teammate. I know he will be. Welcome, Brandis Riley Ross. We just have to be better. I think everybody on the team feels as though that we can play better, that we have another level that we can get to as a team, and just to reiterate what Coach said, the second half killed us. We didn't play our game. We played their game, and they, we beat ourselves, and we'll be better. We'll improve. So that's just all I have right now. The first month it was tough, but the more I spoke with Coach Dave and the more I got to learn my teammates, I believe I adjusted well. Kita dulu punya Brandon Francis ya, the MVP gitu kan, jadi Prawira Family dan termasuk saya juga sebagai jurnalis juga melihat bahwa nggak mudah untuk bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Brandon Francis gitu. Yes, selamat sore IBL fans. Kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Nice fake. Poin pertama untuk Brandis. Brandis, drive yang sangat baik dari Tapi Brandis. setelah melihat dia di pertandingan pertama, kedua, dan ketiga, ada sedikit harapan yang muncul dari dalam benakku kayak Prawira bisa. Yeah, that makes me feel good because I train really hard. I prepare really hard, so because I can come here and play good, it was a good feeling for me. Waktu tahu Yuda ankle itu juga Yuda cuman WhatsApp, aku kena musibah nih teh. Jawabannya kayak yang mau menguatkan, tapi aku jujur aku sedih gitu kan ya, karena ini kan ya this is for the first time. Doi, ikut Doi. Ikut. Asik. Support teman-teman. Ya, sepatunya keren Doi. Aduh, Adidas ya. Sebelum melawan Tangerang, cederanya Yuda tuh beneran bikin lumayan down.
karena ini adalah harapan untuk menggait poin lebih banyak lagi untuk masuk ke klasemen atas di playoffs. Main ini kalau berani diizinin main ini. Pas dia baca hasil teh nangis. Gila lu. Besoknya dibacain hasil ya kan, itu kan cuma hasil pertama. Besoknya baru sama dokter konsul. Ternyata nggak harus operasi. Dia langsung happy besoknya mulai shoot-shootan. Udah mulai gatel nih katanya. Nah itulah Yuda. Kan dipakai sepatu RM-nya. Mau ngetes cobain, ternyata masih ada dikit sakit guys. I think one thing we thought initially maybe it was not so good, and we kind of were a little bit worried, maybe nervous. I think he was too. But right now he's doing very well. I think just the person he is like we call him Iron Man. Like he's this is the first time he's ever been injured really with us. And so I think it was a shock for everybody because, I mean, he doesn't roll the ankle. When most players roll their ankle, he doesn't roll the ankle. The energy from Yuda. Oh. Woo! Yes, unmatched. One of the, I mean, I've coached 9 years, almost 10 now, basically, and he is one of the greatest energies I've ever been around. One of the most resilient players. I mean, you can get on him, you can tell him this, he can make a mistake, and he's just, the next play, he makes something up magical that happens. He's just amazing person and player. It's actually, like I said, when all of this is said and done, I'm sure we will have conversations when we're even older. But so thankful to be able to coach him because without him, we don't have the same success. So the energy, just the fire he has, I mean, it's just what you dream for as a coach and what you try to tell other players. You know, you got to try to be like how he is. That's kind of an example. Selama sepanjang karir nggak pernah ngerasain sakit yang benar-benar sesakit itu, terus dan langsung nggak bisa jalan juga. Jadi saat itu mungkin udah kepikiran kalau bakalan miss 1-2 game. Richardson percobaan kembali from deep 3-point. Somebody call 911. Luar biasa. Selalu coba untuk positif mind sih, kayak supaya heal-nya cepat, biar nggak pusing, nggak stres. Jadi coba untuk selalu sembuh. Doi, comeback kah? Let's go. Sudah waktunya. Almost loses it. Open shot, Yuda. Whoa! Another 3-point dari Yuda Saputra. Prawira family selebrasi. Yes. Kembalinya Yuda Saputra, their young hero from Prawira Bandung. It's a 6-point lead for the visitors. Setelah Yuda comeback, kita menang 5 kali berturut-turut. Oh, Euro screen. Euro screen. What a teamwork. What a team play. 3-point shot for Yuda Saputra, making it 32 points, lead terbesar so far di pertandingan ini. Yuda Saputra. Arlan kembali 3 angka. Arlan Sitorus, 3-point kedua. Remember the name. Arlan Sitorus 2. Dan di game kelima yang kita menang berturut-turut itu, kita bisa revenge lagi kepada Ksatria Bengawan Solo. Oh, another 3-point shot from David Nuban. Is on fire. 3 kali, berarti ini udah. Oh, what a shot! Brandis Ross. And that tells the story for Brandis Rayleigh Ross here in the third quarter. Ini tim gila ya, kayak nonton drakor tau gak sih? Ada kala kecewanya, ada saat dimana aku seneng dibuat seneng-senengnya, dijatuhkan lagi, dinaikkan lagi, dan pada akhirnya aku bangga banget sama Prawira. Match pertama IBL Playoffs 2025 langsung ketemu sama salah satu tim yang punya sejarah kemenangan terbanyak di IBL. Satria Muda Pertama.
Wilujeng Sumping, mungkin Mutia bisa katakan selamat datang di Citra Arena. Kita akan melihat lagi Biru Bandung lawan Biru Jakarta. I'm wearing blue also tonight. Kita akan menyaksikan bagaimana Satria Muda apakah bisa mendominasi kembali Prawira Bandung setelah 2-0 mereka dapatkan di musim reguler. As we get set for the tip-off, game is underway. Game 1 here between Prawira Bandung dan Satria Muda Pertamina Jakarta. Dan Prawira akan memegang possession pertama. Yuda misfires. I think our offense really bothered them, making them foul us, getting them in tough situations where they have to choose to foul or, you know, help or do something maybe outside of their defense. And I think you guys saw we got to the free throw line so much. Dan melakukan inbound terhadap Giga. Giga, kick out. David Nubat for 3 from outside. No good. Nubat ahead. Yuda will fire and gets it to go. Yuda Saputra, the sharpshooter from the Flower City. Yuda Saputra knocks in a 3-point game, makes it back a 1-possession game. And that's a big time 3-pointer dari Mr. Yuda Saputra. Kita lihat ada teriakan MVP Chen dari Prawira. Quarter kedua itu benar-benar bikin suasana mencekam banget di court. Let's go! A whole new game. Hey, it's 0-0. Hey, let's go! Y'all gotta play better. Everyone here gotta wanna play better right now. Okay, here we go. Finish on 3, 1, 2, 3. Hey! Play better. Defensive stop saat ini, we get that. Yuda with the steal and the finish. Yuda Saputra. What a defensive play. Kembali ke 6 poin. Not giving Lihat up. kondisi bench dan ada Coach Dave yang teriak-teriak, lompat-lompat, checking up ke pemain-pemain Prawira di saat itu. Nah, itu benar-benar bikin aku ngerasa kayak bisa nggak ya. And a quick defensive stop. Washington will fire off the mark, and that should do it. As Satria Muda dribble out possession terakhirnya with Evans. What a great performance from Shannon Evans II. Cukup disayangkan, tapi it is what it is. We have to move on to the next game. Game kedua di first round ini antara Satria Muda Pertamina Jakarta dan Prawira Bandung, dan saat ini kita langsung saja menuju ke Jakarta Utara di mana Britama Arena akan menjadi tempat perang ini akan terjadi di game kedua. It is win or go home for Prawira Bandung karena mereka sedang menghadapi eliminasi setelah kalah di game pertama lawan Satria Muda. Okay, how will you help? Make sure you can answer that question. Make sure you can show your team that answer. Okay, then we are not going home. A pack for Monday. We're gonna beat 2 times. Let's go, man. Right now, let's go. Together on 3, 1, 2, 3. Together. Kick out, Devon Washington wide open 3-point, rattles it home. Rattles it home. Beautiful. Itu namanya, he's got the shooter's touch ya kalau kita bilang malam ini. 23 poin bahkan ya saat ini ya. Wow. That's right. And you guys know what? This first 5 minutes is everything right now. Yep. This first 5 minutes is everything. It's your life right now. It's your life. Let's go. Let's go. Let's go, man. Finish on 3, 1, 2, 3. First 5 minutes. Backing down, Abraham Damar Grahita. Brandis hits over Bram. Aku selalu menggenggam tangan aku erat-erat dan bilang, please masuk, please masuk. Please adain game ketiga, please ada game ketiga. Itu di shot clock tersisa 5 detik. Yuda from the elbow. That will do it. Yuda Saputra. Yuda Saputra betul-betul kesulitan sepanjang Quarter 4 selesai dan ada bunyi dari court yang berdering di telinga aku tuh langsung teriak-teriak dan bahkan HP ku aja sampai aku lepasin waktu itu kayak yes!
There's only one expectation we have for SM, which is to come out and play as hard as they can. This is their home. They have a lot of pride. They have a good basketball team. And for us, we do too. Kuarter pertama terlewat, kuarter kedua terlewat, dan aku pun udah gak sanggup lagi sebenarnya untuk nonton gamenya. Dan kita harus tersingkirkan dari playoffs di game ketiga melawan Satria Muda Pertamina. Satria Muda Pertamina Jakarta is moving on to the semifinal. Yuda Saputra! Boom boom bang bang! Yuda Saputra! Hitting another 3-point! 3 angka Yuda Saputra! Berhasil! Yuda Saputra kembali berlebihan. Kemarin juga belum kandang ya. John, ada Abraham kembali 3 point. A beautiful pain. I think we had beauty and we had pain. I think we had painful moments, upsetting moments. I also think we had beauty. I think you can find beauty sometimes in pain. I think you can find some pain and find some beauty in it. So I think it was such a mixed bag this season, and I think it was painful, and I think it was sometimes beautiful as well. So yeah, that's what I would say. So I appreciate y'all. I love you guys. I respect you guys so much, and I thank you guys for giving me everything you guys got. Okay, let's go, boys. Come on, boys. Tar. Go ahead. Come on. Everybody in. Let's go. Together on 3, 1, 2, 3. Yeah. Kembali Raymond Sariputra, penetrasi dia, nice pass. Jalan dia baik sekali. Ya, mau entry pass, tapi Haryanus sekali menjawab. Boom, 3 point. Offensive rebound kembali, Difta, and one. Akan menjadi dan. Tuan Lauren, hari diganti Wisnu. Oh, Elijah Foster and one. Yes. Yang bagus yang masing. Ya, penetrasi. Pandu Igunya. 3-1. Bukan outlet pass ke Yuda. Yuda crossover, hesitation in the lane.